Soon as dawn was seen to flush, homage I paid to the true life force. Ìjíǹjí tí mo jí mo júbà ọba adániwáyé àlè wílé ṣe. The one to whom my fathers would rush in worship before retiring into the lush of rough sand houses where coffins and carcasses get turned for termites to crush. Ọba tó ṣe wípé ní bàbá tó bí bàbá bàbá ni òye ṣèbà fún kí wọn ó tó lè bí àgbáre sinmi ní kòtò àjẹgúnjẹran. Tongue in my mouth began to toss as I jawed Ijala on neatness at jaws to adjust agendas for household chores. Kété tí mo ṣẹnu kó tó ń lórin ìmọ́tò tó bá kó sí mi lẹ́nu bàgà níjọ́sí. Just the neatness of the house, of a body without lows and a food away from lies. When you trust the goof-proof news, you keep the virus in the news. Ìmọ́tótó ilé, ìmọ́tótó ara, ìmọ́tótó oúnjẹ, ìmọ́tótó ló lè dẹ́kun àrùn gbogbo is only happy neighbor. Even a rogue praise singer would labor in search of a word of favor, save the cockroaches. For a roach in a diseviled house need not be told to say cheese before it would rejoice at ease, at least as the bed bugs in its couches. Ibùgbé ọ̀bùn ṣe mú yangàn àfifáyán ọ̀bùn ọmọ lálábàgbé kan tí ń dunnú àyà tún fi dùn. He would devour the intestine of a pouched rat and feast upon the pigs. Ọ̀bùn lè jẹ́ fún òkété borí tẹ̀lẹ́dẹ̀ tàbí tajá kódà ọ̀bùn lè jẹran òkú ń bété. Èyí ló mú mi wípé ọ̀bùn ò ṣe é bá gbé. Ọ̀bùn ò ṣe é bá gbé ẹni fọ́bùn láyà kò ní gbádùn rẹ̀. Èèyàn tó lọ́bùn lára kò ní gbádùn ara ẹ̀. Ẹni lọ́bùn lọ́kọ̀ kò ní gbádùn rẹ̀. Bàbá ní àfaradà yínmíyínmí kájọ máa sùn kájọ máa jí kó máa gbóúnjẹ rẹ̀ wá sọ́dẹ̀ ẹ̀wà. Ká má ṣe mọ̀ bẹ́ṣinṣin oko bá ṣìnà ilé wa fíjú ọdẹ ò jẹ́ dánrú ẹ̀ o òǹkàlùkù àbí tiẹ̀ lára. Ibi òbúkọ bá dé òórùn mọ̀ ló dé lọ́jọ́ ọjọ́ kan wọ́n bá ní kọ́kọ́ ewúrẹ́ ó ta kébé kó kánlùdò kó wẹ̀ bomi ṣanra. Ìlórúkọ bá fún wọn lésì wípé òótọ́ ni bẹ́ẹ̀ náà lórí o kì í kú kì í ṣe fẹ́mọ̀yọ̀bùn rárá ẹ̀rù igbe ajíbólé ní bà mí kí wọ́n ó má ṣe bí mo wá firawé ojú odò ṣararindini. Àtẹ́lẹwọ́ olúwẹ̀rí màléwé tí ń bẹ lójú omi tó tutù míní bí mo débẹ̀ láti wẹ̀ ó lè gbẹnu mi lọ. Ẹ̀wà ajá sọ fẹ́ràn ìdérègbè wípé ẹnu rẹ̀ ń bùtì ara rẹ̀ ń já fìkan bóyá kó máa wẹ̀ ní ẹ̀pẹ̀ bí ẹyẹ kó lè rábò pé lágbàlá. Ló bá fárígá mọ́ wọn lọ́wọ́ ó ní odù tó dá ìwà ló fẹ́ wà sóhun ẹyẹ kì í ṣèwẹ̀. Ẹ̀yin ni kẹ́ bá mi ké gbàjarè ṣẹlẹ́dùwà kó fún mi lóyin nínú òun káàbò yí mi ká kì í máa rí wọn mú balẹ̀ bí àkùkọ. Èyí ló mú mi wípé ọ̀bùn ò ṣe é bá gbé. Ọ̀bùn ò ṣe é bá gbé o ẹni lọ́bùn láyà kò ní gbádùn rẹ̀. Ọ̀bùn ò ṣe é bá gbé. Èèyàn tó lọ́bùn lọ́kọ kò ní gbádùn rẹ̀. Ọ̀bùn ò ṣe é bá gbé. Ẹni lọ́bùn lára kò ní gbádùn ara ẹ̀. Ọ̀bùn ò ṣe é bá gbé. To God be the glory. I'm privileged to be here again, and I want to thank you for this wonderful opportunity to talk about what inspires a writer to put pen to paper. It's a very broad topic, and because I think there are so many things that inspires individuals.
in different ways. Like myself, the mood can be a source of inspiration for me. The experiences, my day in, day out activities with people can be the source of inspiration for me. And sometimes the disappointment, the heartbreak, the betrayals, the things you hear, the things you see in movies, in books, in places you go can be source of inspiration for you. So I think my own number one inspiration was my mother, because as a child, she happened to be very outspoken and somebody who loves to, sing to us, all these traditional local songs. My mother was very used to it. When you do something worthy of praise, she would sing for you. When you do something that is unbecoming of a well-raised child, she would sing for you. If she wants to admonish you, she sings, and in Yoruba language most especially. And that is one of the reasons why I had to, delve into chanting Ijala kind of poetry sometimes, like what we call hunters poems or warriors poems. So in Yoruba language, my mother is my number one source of inspiration. In English, I would say my father, because he loved poetry. He bought a lot of poetry collections for us. He bought a lot of books. As a child, my daddy would like ask you to sit down and read with you. You know what I'm saying? So I think our environments and the people, that we relate with would either influence us to become avid readers, bibliophiles of some sort, or somebody who would be averse to uh, reading, somebody who would dislike reading. You can use Ijala poem to tell a story, because when we're very young, there used to be Tales by Moonlight that we watch, on Channel 5. I don't think Channel 5 is still existing anymore, or operating rather. So, but I thought about it. In Yoruba language, there should be something I can do with Ijala poem without me having to delve into idolatry or all these stuff that will be against the monotheistic faith that I profess. So I came about telling a story using Ijala style of rendition, and that is what I want to recite now. Aha mẹ́rìírí mo darí lóko ọdẹ ibẹ̀ mo gbéra gbẹ́gi lére tí ń kápó sí tí wọ́n ń pòṣe wípé kò sọ́jà lábúlé bó ṣe má délé kan òun lè pò fàráyé. Bàbá tí mo wí yẹn jèǹgbè tí èrè ní ń jẹ́ lọ́jọ́ ọjọ́ kan ló bá pàṣẹ bẹ́ńdó ṣe tí ń pègèdè ní bá ń pariwo èṣù tàpó sí kábùkèlè. Míjẹ̀ǹgbè tí èlé bá gẹ̀rẹ̀ dò kéékèèké ó fata sí pẹ̀lú yọ̀ ló bá sìn sínú egungun ṣe bí ọ̀hún. Létékété pẹ̀lú èrò burúkú wípé bóyá gbogbo ẹni yòówù tẹ́gungun ṣe bí ọ̀hún bá gún lè dà gbégbìn kájé wọlé eré gélé èyí máa lè. Ní jẹ́ǹgbè tí èlé bá ń lérí sínú bí akọ ìjímèrè tó relégédé tó rèrè pẹ̀lú ẹ̀pà tó ń tọpin bó lóko tó lóhun délẹ̀ ìlérí. Ẹ wá bá wa bí léèrè wípé ṣé kí bàbá rere tó dáko tó kọlẹ̀ ò mẹ́jèrè jàgùdà ìjímèrè kí ló dé? Ni ó bá ké gbàjarè sáwọn ọmọ kéékèèké kí wọ́n wá gbà sàárà lójúde. Kété tí wọ́n dé ní bá ń pé ẹ tẹ́wọ́ yín kí n máa fi lé yín lọ́wọ́. Àtẹ́lẹwọ́ mi ò ní jẹ́ tẹ́wọ́ bá kú ẹ bá mi ṣàmì ẹ̀ takọtabo kó jákè. Ọmọ kékeré kan òbí mà ní jẹ́ ọmọ ìlú Èkìtì.
kété tó gba tiẹ̀ ní bá ń pariwo wípé ṣeré ṣebé ni kì í ṣẹran ìdérègbè rárá ló bá gbé jù sí kòtò ló bá kọrí sílé. Ló bá gbé jù sílẹ̀ ló bá kọrí sílé ní jẹ́ngbé tí èlé bá dásẹ̀ lé dégungun ejò ọ̀hún bá gún lẹ́sẹ̀ ìgbèrú la gbọ́ níbi tí ń pọ̀kà tí ń sá kíjokíjo mọ́ ló sì ṣe. Ìyèrè ẹ̀rọ ní sáré kó bù sọ́wọ́ ṣùgbọ́n àdó májèlé tó gbé pamọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ bà ńlá ṣe ní bá ṣe ra rẹ̀ nígbẹ̀yìn ó mà ṣe o. Kápé àtẹ́lẹwọ́ ajé mo bá wọn tẹ o, àtẹ́lẹwọ́ náírà kájọ tẹ nílẹ̀ yìí kó sì mọ́ ta wá là ń tọrọ. Àtẹ́lẹwọ́ ajé mo bá wọn tẹ, àtẹ́lẹwọ́ náírà kájọ tẹ, àtẹ́lẹwọ́ ajé mo bá wọn tẹ, àtẹ́lẹwọ́ yúrò kájọ tẹ, àtẹ́lẹwọ́ ajé mo bá wọn tẹ. Àtẹ́lẹwọ́ dollars kájọ tẹ, àtẹ́lẹwọ́ ajé mo bá. Then there's another one that I wrote some years back of the state of the nation about the events of kidnapping, about militant attack, about ritual sacrifices, about ritual killings in general. And I think it really was inspired by the killing of that secondary school pupil in Lagos, Oromoni. Maybe you heard about it. So, and I think it is worth reciting to round up this session. It is titled Oroi, meaning this issue. Ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ tí ń bẹ nílẹ̀ yìí kan gbogbo kódà ó gbẹnu tán ó kan gbogbo mùtúmùwà ó kan múndíá ó kan midán ó kun nílé ó kan olóko ìmúlò rẹ̀ ó sì pọn dandan. Ọ̀rọ̀ yìí kọjá ká mọ̀ kùn níkọ̀kọ̀ ló jẹ́ mọ́ kígbe gan wípé Naija ò rójú o jíjẹ mímu kò í sì kankan. Ọ̀rọ̀ yìí kan mẹ̀kúnnù gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n ó kẹni bàbá rẹ̀ lẹ́ṣin lẹ́ẹ̀kan. Nítorí òmìnú tó kù tí ó kẹ́ lẹ́rìí ọkàn ó ti domijé tí nǹkan tó lẹ́yìn jù wọn ìmúnirúbọ nítorí ọ̀la wádàṣà ọ̀sán gan. Àṣebéṣù bá dẹ́rù òṣì bó ló ṣe yàn yóò dìtàn. Ìtàn rẹ̀ ni kọ́lọ́hún jáde ká mọ́ torí ọ̀la òjò dẹni tí ń fi mí jẹ́bú gan. Bí ṣe ń ṣe ni ká rọ́jú ká mọ́tàṣà àgìrì nǹkan lè dùn ó lè kàn. Ọ̀nà tó dájúrú lálẹ́ ọjọ́rú lè dọ̀nà ọ̀la kílẹ̀ àlàmísì tó mọ́ tán. Àṣẹ ò sí nínú péṣẹ́ ní oògùn ìṣẹ́ àfọmọ èṣù ni ó pàṣẹ pósó ṣiṣẹ́ ní múnilà nínú ẹ̀gàn. Odò ọ̀dájú ńlẹ̀gbẹ́ òkùnkùn jẹ́ kọ̀ǹkọ̀ tó kán lùdò adálápá èèyàn tó bá wọbẹ̀ ní ó dọ̀kànràn. Àkíndànídání tí ń wóṣọlẹ̀ kiri kàṣà ìmọ̀ra rẹ̀ ló pìdán. Ègún ọlọ́run ò yẹ lórí òpìdán tí ń ṣèfàkì àbí ẹlẹ́dẹ̀ lórí àkìtàn. Ibi Naija dojúkọ kò sẹ́ni tó yé bàbá ní àkà ọ̀kànlélórúgba arìnrìn-àjò lójú pópó ló ti kan bìlísì nínú ọdún kan. Ṣé tajínigbé ní ká sọ ni tàbí títọ̀nà tí ò da tálábùrú tí kò ní da sínú ọ̀dàn? Ṣé ti kà ní Kánò ní kákà ni tàbí títọ̀nà dídá ń bàdàn? Àjínigbé wá da sọ́sọ́ tí ń fẹnu ṣáági ọ̀dàn tí ń faláìṣẹ̀ síbẹ̀ dandandan. Àṣà ọlọ́pàá tí ó wọ̀ bẹ́ẹ̀ yóò dorí kodò bí àdán. Ọ̀rọ̀ yìí ní gbòmìjé lójú ọmọ Nàìjíríà bá kan ẹni yóò bá kọ̀ tí ó sunkún ó dẹni àánú lókùnkùn. Anígi ọlà anígi owó ọ̀rá tí ń bẹ nínú ilẹ̀ ó pọ̀ jaburata ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ajapátá yàn sípò kàrà wọ́n ń jìjà dùtàn. Àdá tó lè gégi òmú mọ́ ní jẹ́gi wèrè pé ó pẹ́ ká. Nílẹ̀ yìí la gbọ́ fi kọ́gbọ́n orin ò sí mọ́ akàṣà ìmọ̀ pé títú ti dé tán òde mọ́kà. Ọ̀pọ̀ nífẹ̀ẹ́ tí rẹ̀ gbórin tí ń kọ́mọ rẹ̀ kó hùwà ìkà. Kàkà kó ṣe ṣáì kó fọ́mọ rẹ̀ níkìlọ̀ ní kíákíá orí burúkú ni wọ́n fi ń ṣàyọ̀ òun padà wájẹ̀ ẹ̀ka. Nítorí náà ó dòrí lé o.
ọ̀rọ̀ yìí dòrùlé o tán fi kókò tó ẹ má mà ṣáná níbi tó lè jò ó dòrùlé o tán fi kókò tó ẹ má mà ṣáná níbi tó lè jò ó dòrùlé o tán fi kókò ẹ má mà ṣáná níbi tó lè jò. The game changer. I haven't ever seen a single soul with the spirits of chivalry that wouldn't want to be the game changer. Hence, I hope you would listen to me with no narrow conception that I'm just another stranger, while nursing in your mind the derogatory term that I'm only but a nigger done in the garb of a gifted messenger. On this part of the globe, we need no such thing as verbal game changer. All we need, if you agree, is a legion of great rangers. Rangers who would in unison rise as avengers to shoot down corruption like housemates struggling to win the wages. And who wouldn't be proud of the selfless yet swordless ninjas? I used to have no idea what game writers play across the Niger until I read the work of the unjustly slain soldier Maman Vatsa taken to the gallows for unsubstantiated agenda. Oh, to be the game changer is to be a great ranger. So, do I have to stand at the summit of Sobe Hills like Afonja? Or go climb Basso Rock on the outskirts of Abuja? Perhaps I should find the tallest minarets to install the loudest ahuja, that I may stream and amplify the message to passers-by and voyagers. When exploiters snarl and bark like the dog in a manger, this life is worth more than just a game to the real game changers. In appreciation of their mental toughness, I choose to call them the bold badgers, for they always would strive against the snakes across the states, knowing we can't really become the game changers when we are unwilling to act like the badgers, to earn for ourselves the badge of the great rangers. So that is that about that. You can, teach people about morality, about, give exhortation without you, and to be more captivating when you go lyrical, especially in Yoruba language. I have similar things I've done, using the English language. I have a lot in Arabic language. I said a lot in Arabic language. The time will not permit us. Because I want to thank people for listening. I want to thank the producer for this wonderful opportunity, NasTV, for this wonderful opportunity to sit here and have this beautiful discussion.